Gigi can't him. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I can't even say, hello everyone. This is who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna be like goddess. Run there with me. Power. Now, power bungo with the boom, pow. You ain't on my swag radar. Sinibusele sinamukele namhla ekseni maswala mahle simangakhulu ukuthi nikhethe kuvuka nathi namuhla kungolesithathu futhi sithupha enyangeni yakholwana umnyaka ngo2022 sethemba ukuthi nibe nebusuku lobuhle simangakhulu nje ukuthi umdalo wethu Kusile kwade kwafika lilanga la namuhla lenivuselako ngolungile lamagagula konkumuntu nje ukuthi ningakhona kubukela luhlelo lwethu ka YouTube kanye nasetingcingweni tenu ngekusebenzisa iEswatini TV app asinivusela makabane uvuka njani namhla ekseni angisesakaza ungangihlula ngaletinye izinto ngempilo angeke uphilile sesaka yeah all right ngokusingu lwesithathu tinsuku tisihlanu kwenyangeni ya June ngomnyaka wa 2022 ngolwesithathu wesi27 ucelile umnyaka si7 ke lesi27 la 2022 lilanga lesi 187 seloke ngemalanga la ngu178 upheleke umnyaka losetulu wa 2022 singagijima kathi bonkosi nelilanga lalomhla asesibuke nje nasimo semkhuhlane iCovid-19 kuleli vele Eswatini induna ke yetempilo yabika itolo kuseleni bahlule emaswati la ngamakhulu amabili nemashumi lamabili nesihlanu kutholakala semaswati la sikhombisa nalomkhuhlane kusho kusukela lapha nje ngaMarch 2020 kude kube ngomhla ka4 kuJune 2022 sinemaswati la nge73,155 lasa abanjwa ke iCovid-19 ama active cases eSwatini angemashumi lasiphohlongo 8 ema new recoveries lesibena itolo abantu lababili nje kuphela nje sike kusukela ngaApril 2020 kude be umhla ka4 ku June 2022 sinemaswati lathi ngolingwane ngamashumi lasikhombisa naye nemakhulu lasithupha nemashumi lasihlanu nesihlanu lasake alulama kulomkhuhlane weCovid-19 Ansekulabo ke lasabagome ngalokuphelele sabangu 367,770 lesekwenda 31.7% wepopulation yalabo lasabagomele lomkhuhlane kanti ke solo kuyachubeka ukugoma solo kuyachubeka indzaweni letiningi tetempilo kanye nalabo labafisa ukuthola ama second doses ayatholakala kito tindzawo letithe cithisa ka even lonke kanti ke sisakhuluma nje ngato tifo WHO ibhekane netifo letiningi lifaya khathi naso sifo monkeypox inhlangano nje WHO ibe nemhlangano itolo kuniketa nje updates latest updates ngaso lesifo monkeypox lekuvedile ukuthi ama cases kusukela mhla lulunye enyangeni yaBhembedwana kude kube ngomhla ka30 June imibiko leseyibikiwe abantu labanaso lesifo bango 5,322 emaveni langetulu kwalesihlanu kwathi sifunze lesihamba embili nguleso se-Europe nga 85%. WHO ke yabika ukuthi lama cases anyuke nga 56% in only 8
days. Uyaveta ke lokuthi emave ucelile emave ukuthi achubeke asinake lesifo ukuthi infections angato uwanza kakhulu. Uvetile ke ukuthi sifunza vele lethamba embili Europe bese kulandzela yona Central kanye neWest Africa. Kazi-ke bonkosi leti ndeka nje lapha eAfrika mengameli olive le Rwanda Kagame kanye na mengameli olive le DRC batabe banemhlangano ke lapha even lase Angola lomuhla kulandzela ekuthenini iDRC isola kakhulu olive le Rwanda kusuka ngazo singilo lelisekela iqembu leyabonhloko kayivuthwa laba semnceleni walamavela amabili labahlasela ke live le DRC lamavela amabili ke kwangazo sisafuna kubambana ngetihluthu ke manje bayodama sibakhulumisane bathole likhambi kulensayale babhekele nayo because we really don't want war in Africa emkhathini kwemavela amabili njengoba kwenteka le Europe ku Ukraine nase Russia. Boris Johnson sisitolo ulele abhlungu ngoba kurizane 2 key ministers minister waka health minister waka finance bathi abasamthembi. I don't know what it means ngoba ubuya kuya survive vote of no confidence. Nyalo kurizana ema key ministers kule cabinet yakhe. I don't know how long is he going to take this. So utabalandzela naye kubuka ukuthi magwabane nakutawusuke kulandzelela abanye will be forced ukuthi I resign vele. La kuyimvubo MP labanye labayifuna ukuthi vele sebedi confidence kuye emsebenzini wakhe. Kwenteke simanga ke labholeni kulenye live basi Sierra Leone bekunema team aka first second division afuna kuyodlala ka Premier League. Bekalingana ngema point itolo. Bahamba ke bayodlala so sikufune kungenele ku Premier League lotawushaya amagoli amaningi. Team A uwine nga 95-0, team 2 wawina nga 91-0. Le midlalo yonke kusitena yoshinja ilinye be leader 2-0 lelenye leader 7-1 keja lo 45 minutes wekugcina bashaya amagoli ale kubo 80 basibaba investigator for it ukuthi kwendeke umlandvo lamhlabeni nje kusenini kube ne team le wina 91 not lenye wine 95 Nosimanga impela magobane sitadibuka bandili leto lethamba imbili kulamanye emave nakuphela dona tindzaba tensimbi yesithupha lomhla ekseni. Bose statibuka ke nendzaba le msebenzi ekuchutshwa ke iCenter for Financial Inclusion wekudzama kusita eMaswati ekuthenini njengoba phela nakuvele bongosi bonsumbulwane siyabafuna kunema institutions la khona even ekuthenini sihambe siyaboleka imali yile kufanele siyinake nasihamba siyaboleka leto imali leto kulawo ma institutions ngoba ukhanza silaba bayakhala ukuthi bengiboleke isigadla lesingaka kepha ke sekufanele ngibisele sekudabule ukhanze ukuthi asikafunzi nje lamagama lamancane labhalwa kulamaphepha ngiyatiphuta vele sikepha nakunento lengifuqako ngisinga le mali ngiyakufunza nginaso lesikhathi sekufunza lesingcabekela ngivela ngibuka ukuthi kusayinwa kuphi magobane nasebangithathela imali sengiyakhala ngikhani ngiyofunza ukuthi kwathiwani enetheteka abandili leto nakuphela tona tindzaba tensimbi esikhombisa lamhla ekseni kwamanje sibahlole emarket esithabweni tindzaba tethu futhi ekucala. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi phila ube intombi yakeni bebasiphisa nje esontweni ube jaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man angeke ufithe la groupini ungabhemi so vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti beningakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Mukela nguvusela ngwamukele tindzabeni tekucala talomhla kuseni ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn Gule. Indvuna yetema business etekutsengiselana amancoba khumalo seyivule sakhiwo sesitolo saka African Alliance Group lesibitwa ukuthi yiMatsapa Link Retail Center. Indvuna yethi lesakhiwo sibiteke imali lengu 140 million emalangeni. Kasike imisebenzi leyakhiwe ingu 250. Lesakhiwo ke sinetitolo letifaka ekhatsi Pick and Pay, Westpac kanye neKFC. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana amancoba khumalo ithi kuyayitfokotisa ukuthi tinkampani letitimele tiyachubeka nekuhlanyela imali lapha eveni noma umhlaba usebhekene nemkhuhlane we-COVID-19. Indvuna yithi uhulumende ufuna kusebenzisana naletinkampani letitimele kwakha imisebenzi, akhulise linani lebatseli, aphindze ende kwenta ibhizinisi kube malula lapha eveni. Indvuna ivete loku nakuvulwa sakhiwo setitolo lesibitwa ngekuthi iMatsapa Link Retail Center. The total cost of this project, I'm told, is 140 million emalangeni, which is inclusive of all the interiors. This is only phase 1 of the Matsapa Link Retail Center, and I've been made to believe phase 2 will commence immediately after this launch. Phase 2 is going to be estimated at 280 million emalangeni. This is a sign of confidence in not Matsapa but Eswatini as an investment destination, and it also helps create jobs which are so needed by our community. Umphathi wamasipala welidolobha la kuMatsapa la Kisukati uthi bayatichenya ngalesakhiwo. We are alive to the fact that during the day we have a population of in the region of 35,000 and at night about 7,000. And that is saying to us, yes, Matsapa is indeed the place where you get the employment of Emaswati. They do get employment. Emaswati do invest in Matsapa, and that prides us as a local authority. Lokhulumele banikati balenkampani leyakhe lesakhiwo sandile khumalo uthi kuyakhuthata kuthi eMaswati ayatisukumela ativusela umnotho wawo. Through combined bargaining effort, Emaswati today own brands that we have long associated with foreign capital and foreign ownership. We are, however, today witnessing the ownership of businesses in Eswatini return to Emaswati. Emaswati are taking charge of their own economic recovery. Lilunga lePhalamende lenkundla yasekwaLuseni Sibusiso Mabhanisi Dlamini lithi lesakhiwo sitawusita impela. As a community, people will get an opportunity to employ, which is very crucial during these difficult times. Njengobe lesakhiwo sesichubekela esigabeni sesibili kubhekekile ukuthi kuvele amathuba emisebenzi labalelwa kubantu labangemakhulu lamabili. Ndizambeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela navuma inkosi Nzinisa kuMatsapa. Litiko letempilo selethule ngalokusemthethweni umkhombandlela lotawulandzelwa ngelitiko ke kulahlweni kwetibi leti tfolakala ke etibhedlela Delive. Umcondzisi wetempilo Dr. Lavusi Magagula uchazile ekuthenini liveke lifuna kubamba izinga lemhlaba nalisalahla tonke tibi leti tfolakala ke etibhedlela. Lo mkhombandlela lowetfulwe litiko letempilo ucukethe emasu ekulahla kungcola lokuphuma emisebenzini leyentiwa etibhedlela ngendlela lengeke inyukubete imvelo iphindze ifake tisebenti tetempilo nesive ebungotini. Umcondzisi welitiko letempilo Vusi Magagula uthi lokhu kungcola lokufaka ekhatsi emanabukeni tinyalitsi noma ke imitsi nemaphilisi lesekuphelelwe isikhatsi. Strategic plan sethu se-health waste management. Sacala kwakha policy angizivele khamba kanjalo sakha policy sakha ama-guidelines sethe ama-standards sakwenda konke kuqala sesiya-strategize kenyalo in the next 3 to 5 years sifuna kuyofika phi ngale ndzaba yini ndzaba health waste angizi medical waste kulaba facilities zethu phela lapha salapha abantu kuyaphuma kube nalo okulosekusebenzile lokudzinga ukuthi kulahlwe kahle kungalahlwa nje kujikwe phansi ngaze kubuthwe bantwana bese bathatha letifu
kunalindlela takhona kunama standards kunama guidelines ukuthi fanele akhiwe kwendiwe njani lokuthi sikuthathe lokho siyuze siyokufikisa kunabe kudzinga ku-incinerator kuyoshiswa kukhweshe kunga-infect bantu. Makakula utsi litiko letemphilo lisebenzisene nachwephesha lonelwati lolujulile etindzabeni tetemphilo ehlangotsini letekulahla kungcola sabelo Masuku utsi live leSwatini lenta umsebenti lomuhle ekulahleni kungcola etibhedlela kodwa lisengenta lokungcono. Masuku uchaze kabanti ngalokumele kwentiwe lokucuketfwe ngulomkhombandlela. Siyadzinga kuqinisa kakhulu kulokuyehlukanisa le waste le la ikhicitwa khona lokusho ukuthi etibhedlela emakliniki ema-laboratory nato tonke tindzawo leto yendwe lokuhlukaniswa siyadi kokuthi lolu hlobo lolu singalu-treat-a kanje lolu hlobo lolu singalu-treat-a kanje. So emva kwaloko ke sitokhona nekwadi kokuthi ingakanani yona letinhlobo letehlukene te-waste tidzinga kokuthi sitidzinga i-treatment lengakanani. Kusho ukuthi ngoba phela i-waste lechamuka etibhedlela kuyendeka ibe contaminated ngekugula tsite lokuletibhedlela. Manje nase itawukhanzakala ilahlwe noma ngangikuphi sinoma kanjani. Tinto letinye etinenge sesitibone nje la ngaphandle phansi kulahlwe ama-diapers alahlwe emifuleni kanzi phela bekusetshenziswa abantu labe bagula. Sifuna kwathi ukuthi ingakanani yona le waste yalolu hlobo lolu ingakanani yalolu hlobo lolu sitawudzinga i-treatment tsite leyini kuze kuthi sikhone kuyi-treat. Inhlangano yetemphilo yakamhlaba i-World Health Organization uma ibuka emave lasatfutfuka njengelive leSwatini ithi indlela yekulahla kungcola etibhedlela ayihlale ema-60 ekhulwini 60%. Live leSwatini ke lihleli ema-58 ekhulwini 58%, lokusho ukuthi lingemuva nga-2% kuphela kubamba lona lizinga le-World Health Organization. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo, nginasimuva Shongwe sise-Mountain Inn. Litiko letemfundo lisebenta tindzaba mhlaplangene kanye nalamanye emalunga langaphansi kwakhe mhlaplangene kufika khatsi naletiye tinhlango setitsinsekako eveni kutsi kube nemhlangano lomkhulu wekulungisa indzaba yetemfundo kuleli lokho kuvakele ngemcondzisi tiko letemfundo Dr. Ndombenhle Dlamini. Umcondzisi welitiko letemfundvo Dr. Ndombenhle Dlamini uthi litiko lisemkhankasweni wekukhulumisana nabo bonke labatsintsekako etindzabeni temfundvo ngenhloso kutfola imivo ukuthi imfundvo yalelive ingalungiswa njani kute ikhone nekubhekana netinsaya letibhekene nelive. Nathi silive sinato tibati te-COVID lesihlangabetene nato. Sinemsebenzi ke nathi lesiunikwe lihhovisi lakandunankulu silitiko ukuthi asesihambe sicocisana ngokuthi imfundo ichuba njani sibona singayilungisa kanjani ukuthi ivuke isiphe konke lebese kubhalele emgomeni yethu silive lesifuna ukuthola emfundweni. Sisemkhankasweni ke kulamalanga wekuvakashela bonke bantu labakhona eveni ikakhulu kati labasha ngoba siyathi ukuthi live phela lithina liqhubeka lisala kubantu labasha. Sikhulumisana nelusha, sikhulumisana nema-organization lahlukahlukene kusinika nje imibono ukuthi imfundo singayilungisa kanjani sibuyele ibe sezingeni lelingiyo leli lapha kulomgomo wamhlaplangane wema-Sustainable Development Goals number 4 ikakhulukati. Sithi tena sihlangene eminyakeni lophelile singema-UN member states kwakhanzakala lokuthi emaveni amaningi akakendi kahle and akhashane nekufika afinyelele kulomgomo. Ngiko ke ngaSeptember lona lesiya kuye ema-heads of state lokusho ukuthi nathi nje i-head of state yethu iyawube ilapho kulowo wemhlangano lomkhulu mhlangano la khona sobita ngekuthi i-summit. Leyo summit ngilakhona bo head of state bawe basho ema-statements labatabe bawasho aveta mhlawumbe imibono lethite lebayibekile ukuthi batawenda njani ukuthi ivuke imfundo emaveni abo.
Kubhebvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kufakela uswaye esilonzeni lebesivele singengeta nakukhulunywa ngetemfumvo kuleli. Imfumvo yemakhono ngulelinye lihlangothi livele lisemgomeni wekuligcinisa. Etindzabeni te-Eswatini TV, kubika noNjabulo Magagula, Anasimuva Shongwe, Mbabane. Litiko letempilo lithi-ke liyawubona umehluko ngendlela emakholwa lemukela ngayo tindzaba tempilo ngaphasi kwehlelo lokufundisa abaholi bemabandla ngebumcoka bekuthi nabasashumayela bafake tindzaba letiphatselene netempilo. Lolu cwaningo lwaqala ngeminyaka wa 2019 lokho kuvetwe ngu-Ayandazwane umthuthukisi wetempilo ngesikhathi-ke litiko lihlangene nebaholi bemabandla labangephansi kwe-League of Churches. Lo mhlangano ubanjelwe ehhotela Lady George Kamanzini. Ngekubuka kwekuthi tindzaba tempilo akusito letikhulunyiswako emabandleni kuleli litiko letempilo ngeminyaka wanga 2019 lucale lihlelo ngekusebenzisana nebaholi bemabandla kucinisekiswa kwekuthi nabashumayela bayatifaka tindzaba letiphatselene netempilo. Ayandazwane umtfutfukisi wetempilo uchaza kabanti ngekuthi luhamba kanjani lolu hlelo. Kusithe kakhulu ukuthi sisebenzisane nabafundisi ngoba sisasebenza sebayakhona nabo kuba nalo lwati lokuthi batikhulumise indzaba tetempilo esontfweni. Lokusho ukuthi umzalwane nje lophila ne-HIV sifuna ukuthi akhone kuphila la esontfweni kahle akhululeke awathathe kahle emaphilisi akhe ngoba labanye ikakhulu kalikile sakuthola ukuthi bantu bese ba defaulter bangathatha amaphilisi ngenxa yokuthi baye emlinzelweni mhlawumbe enkonzweni. So yesaba ke ngimana aphume ahamba athatha amaphilisi. So thina sitelela ukuthi bafundise abadi lokuthi kunebantu labaphila netimo letehlukene tetempilo. Philile nzima umchumanisi ka-League of Churches uthi lolu hlelo luyabasita. Sike sabuka nje phambilini ukuthi bafundisi baka League of Churches bebangenaso sibinzi sekukhulumisa tindzaba tetempilo. Kepha sikubonile kumgcoka lo sibafundisi kufuneka kwabona bafunze kucala bathole lamandla ukuthi bakhone ukuyotikhulumisa letindzaba emabandleni abo nasemangweni sebangenalivalo sebaneliciniso banesiciniseko saloko labakhuluma ngakho. Umbishopi Elfas Mkhwanazi kanye nemfundisi Mduduzi Mvubu bathi bazalwane bayalemukela lolu hlelo. Into lesitholile njenga League of Churches lebe singatati sesiyatati nyalo. Sinenje besinetinto ngetempilo singathi lokunengi lokunye sikwesaba ukuthi sithathu siyakhuluma bese kuhlubuka abantu lokunye sesaba sesithathu siyakhuluma ngemahlazo ngesikhona kwasisitane ukuthi simbuleke sivuleke emehlo simbuleke ingcondo nekuthi nasifundzisa ngelibhayibheli esontweni kufuna sifundise njani ngobe sithi inhlangothi letehlukene ebandleni. Litiko lithi litawuchubeka libakhumbude baholi bemabandla ngebumcoka bekukhuluma tindzaba tetempilo emabandleni kute sive semaswati sibe ngileso lesiphilile. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunambongwa Dube Kamanzini. Seliqalile-ke kwaliqala la Somiso Makeba Dlamini lusayalayo ukuthi wabulala izingane zakhe eSpiki ngeminyaka wa 2017. Lo msolo wasolakala ukuthi wagwaza lezingane zakhe kulandzela ukuthi asifune ebusuku bonke angasitholi. Kwathi noma seka sitfola ekseni wasikhanza-ke sinetinkhomba ukuthi besinalomunye umuntu ngayitolo ebusuku. Lecala-ke lichubeka ngaphambi kwejaji lenkantolo lenkulu Bongani Sydney Dlamini. Somiso Makeba Dlamini bekavele phambi kwenkantolo lenkulu ngalesibili lapho kucale kutekwa kwelicala lakhe lapho asolakala khona ukuthi wabulala singane sakhe lesinguntombi kayisemthimkhulu ngeminyaka wa 2017. Dlamini usolakala ukuthi wabulala mthimkhulu eSpiki ebhareni lelibitwa ngekuthi yinkomazi bottle store lapho umufi bekasebenza khona. Fakazi wekucala kulendzaba kube ngumzwakhile Mncina longumngani wemufi. Mncina utshele inkantolo ukuthi bekakhona ngesikhathi umufi agwazwa noko akabonanga nakwendeka lesigameko. Mncina utshele inkantolo ukuthi weva umufi ahlaba inyanza leyo. Lofakazi uchazele inkantolo ukuthi wathi nakangena ngekhathi ebhareni wakhanza mthimkhulu alele phansi opha enzanyeni wase umtshela ukuthi Somiso uyambulala. Mncina utshele inkantolo ukuthi wagijima wabita liphoyisa lelinguRay lelaltinathela nalo waphinze watshela nebeticimamlilo ngaloku bese kuvelele mthimkhulu.
Utshele inkantolo ukuthi akazange abashayela belusito lokuqala. Ummeli waDlamini noNcedo Ndlangamandla ukubeke kulofakazi ukuthi kube washeshe washayela belusito lokuqala kumbe umufi ngabe wasinza njengoba esibhedlela sidvudane nalapho kwendeka khona lesigameko. Umsolwa akakuvumi lokhu kodwa utshele inkantolo ukuthi kwakwenda konke lokusemandleni ukuthi asite umufi noko impilo yomuntu isetandleni taNkulunkulu. Ndlangamandla ubese utshela inkantolo ukuthi Dlamini umtshele ukuthi bebavumelene ngekuthi batawubonana ngayitolo ebusuku nemufi noko umufi wase akasabambi lucingo wagcine sekaluvala futhi. Lo mmeli utshele inkantolo ukuthi Dlamini umtshele nekuthi kwathi ekseni nabahlangana nemufi bakhulumisana wabona luphawu enzanyeni lolukhomba ukuthi umufi bekanalomunye umuntu i-love bite. Ndlangamandla uphindze watshela inkantolo ukuthi lo msolwa umtshele ukuthi wabuta umufi ngale love bite noko umufi wamhleka wamtshela ukuthi ibekwe ngulona loyibekile. Ngemuva kwaloko umufi nemsolwa babanga lucingo lwemufi kulandzela ukuthi umufi athole lucingo kumuntu bekambita ngesinanatelo sakaNkosi. Ndlangamandla uchubeke wathi umsolwa umtshele ukuthi umufi wase uthatha libhodlela wase naye ukhipha umukhwa umgwaza lapha ngemuva. Umsolwa wase uyabaleka uyobikela emaphoyisa ukuthi sewulinyalelwe ngumuntu. Umbuso ubheke ukuthi ulethele abanye bofakazi kusasa nayichubeka lendzaba phambi kwelijaji Bongani Sydney Dlamini. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Asiphethe ngekubuka nathi temidlalo. Simiso Masilela losebenzela ke liqembu leGreen Mamba losakhamuti sakalo Mahasha uthi ke isizathu lesimende ukuthi ahlanganise badlali labancane basenzaweni yakalo Mahasha bafundzise ngelibhola letinyawo. Kuthi ke ubone abantu labasha labaningi bahleti bangendilutho labagcina ke bangena emikhubeni lemibi lefaya khathi netitsakamizwa nebuqala. Masilela ke usifisile kuthi kulendzawo angabona ke kuba nebadlali labadlala ke esigabeni lesisetulo ebholeni letinyawo kuleli. Inhlangano lengamele umdlalo webhola emhlabeni iFIFA ihambisa kakhulu embili kuthuthukisa umdlalo webhola kubantwana labancane kude kuthi lo mdlalo utawuchubeka ukhulu emhlabeni. Nanoma emaveli amaningi nemaqembu angayinaki yona indzaba leshiwo nguye FIFA kodwa Simiso Masilela losebentela liqembu leGreen Mamba losakhamuti sakalo Mahasha yena sawuhlanganisa abadlali abancane wenda ingulisa yebhola. Masilela uthi akusiko nje kuthuthukisa kudlala umdlalo webhola kulendzawo kodwa ke ufisile ukuthi bantwana labancane bangatikhanzi sebangenele imikhiba lemibi. Ngicabanga ukuthi ngizama ngisafuna ukukhuluma leyouth likhona nyalo kuze ama drugs asathethe indzawo yawo bafana intombi yabo sebanatha tshwala babhema so nyalo ngicabanga ukuthi ngizama kubagcogca babuye bathi ukuthi ibhola ingakhona kubabhadalela kusasa. Lengulisa yakhe Masileleni bantwana labaneminyaka le-11 kuya kule-16 kanti batilolongela esikolweni sakalo Mahasha Central School kusuka ngalesibili kuya ngalesithathu nasekubumbeni insimbi yesithathu nzambama. Lobikela umsakazi weSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti isithombe tithunyelelwe nguye Simiso Masilela. Bokusingalethe temidlalo sitibamba lapha kenza bathe ekucala talomhla ekseni sibathola ukuthi makethe sisibuke nje lizinga lekubanza nekushisa eSwatini kusinamhla linjani litsinga lokusifaka emashots letibuko telanga yini noma athi ngasube nelibhanji lakho. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007*3# and select option 8 for TV license.
Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo leta uphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sinimukele isibanga ukutsolo nihletsene nathi lo mhla ekseni kanti lesikhathi sitawubuka nje le tole thamba embili kulamanye imave kanti ke leti buya khona even lasemelika utfolakele ke umuntu lo bike ukuthi udubulile mhla ka4 khona eChicago ngesikhathi sive celebrate Independence Day elive lasemelika kwashona ke bantfu labangu 6 walimala labangu 30 boshiwe ke usesandleni semaphoyisa. It was supposed to be a family day out, parents celebrating an American holiday with their children. The streets were lined with spectators watching a 4th of July parade in a wealthy Chicago suburb when a gunman fired into the crowd from a rooftop. Okay. Families froze in fear when they heard the sound of gunshots. When the shot stopped again is when we decided we had to run, so we started shooting again, and we ran behind the building, and I put my son in a dumpster, and he sit there with his dog, and I went back to look for the rest of my family. We were literally close by to where it all happened. I remember hearing shootings and going like, and then reloading, and then again, and people screaming and running. Dozens of people were taken to hospital. Police later confirmed they captured a suspect who was from the area. What I can tell you at this moment was approximately 15 minutes ago, the subject that we were looking for, the person of interest, Robert Cremo III, was spotted by a North Chicago unit at Buckley and 41, his vehicle, the vehicle that we were looking for. The issue of gun violence is rarely far from people's minds in the US, especially after a gunman shot and killed 19 children and 2 teachers at a school in Texas back in May. Reacting to the shooting in Chicago, President Joe Biden vowed to keep fighting for tougher laws on gun control. Kanti ke labo enimake emave ladlelana ke nelive lase Ukraine ama-allies alelive athi bopheleleke itole ukuthi atalibambisa lelive nalitama ke kuvusa emadolobha lamaningi labhujiswe live le Russia. Impike kwele iqhamukako kuyaveta ekuthenini kwamanje it is estimated ukuthi le reconstruction phase isigaba sekuqala sitabita nje imali lefikako ku 75 billion wemadola asemelika. The end to the war in Ukraine may be nowhere in sight. But here in the Swiss city of Lugano, world leaders at the Ukraine Recovery Conference are already contemplating how to rebuild the war-torn country. The conference was planned long before the start of the conflict,
with its initial focus centered on tackling corruption in Ukraine as the country mulled over its application for EU membership. But today, Ukraine's priorities have changed as Russian forces continue to batter the country. Addressing the conference virtually, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said reconstruction will need colossal investment. The reconstruction of Ukraine is not a local project, not a project of a single nation, but a common task of the whole democratic world, of all countries that can call themselves civilized. Leaders aren't expected to donate funds during the two-day-long conference, but they still offered words of support. We've been working very closely with Ukraine for a long, long time. And this work will only intensify now that Ukraine has formally become a candidate country to join our European Union. President Zelensky sent Ukraine's Prime Minister Denis Shmyhal to Lugano. He told leaders at the conference that Ukraine's recovery will happen in 3 phases, beginning first with rebuilding basic infrastructure like water pipes, then focusing on constructing schools and temporary housing. The last stage will target the long-term transformation of Ukraine and its economy. Shmyhal put the bill for all of this at $750 billion. Kanti-ke kuletibuye even nasemelika President Joe Biden sothembisile ukuthi utawuchubeka alisekele live lase-Ukraine whatever it takes. Ngilamagama lawa Shito bekakhuluma ke emhlanganweni lomkhulu wakaNATO. President Joe Biden says the United States will continue to support the people of Ukraine as they fight back a Russian invasion that has claimed tens of thousands of lives over 4 months. We'll station more ships in here in Spain. We're stationing more air defense in Italy and Germany, more F-35s in the United Kingdom, and to strengthen our eastern flank, new permanent headquarters for the Army 5th Corps in Poland. Biden said the U.S. will announce another $800 million weapons package that includes air defense systems, artillery, and ammunition. He said the alliance is expanding and looking at threats beyond Europe, and that for the first time, the majority of NATO members were on track to exceed NATO's guideline that they spent 2% of GDP on defense. At this summit, we rallied our alliances to meet both the direct threats of Russia poses to Europe and the systemic challenges that China poses to a rules-based world order. And we've invited 2 new members to join NATO. It was a historic act. Russia's president was quick to slam NATO's decisions. With the hands of Ukrainians and the Ukrainian people, NATO members and leading NATO countries simply want to assert themselves, further assert their role in the world, confirm the leadership of their hegemony in the truest sense of the word, their imperial ambitions. And China criticized its inclusion in the alliance's new security concept. NATO's so-called strategic concept in 2022 disregards facts, confuses right and wrong, and insists on wrongly defining China as posing a systemic challenge. It smears China's foreign policy, makes irresponsible remarks on China's normal military development and defense policy, and incites confrontation and antagonism. The document is fraught with Cold War mentality and ideological bias. China is seriously concerned about this and firmly opposes it. Analysts say Beijing's aggression has inspired this new Western solidarity. So that move on China's part toward increasing aggression and the promotion of authoritarianism, accelerated by concerns over the Russian invasion of Ukraine, are bringing the United States, Europe, our Northeast Asian allies and our South Asian allies like New Zealand and Australia increasingly close together. NATO chief Jens Stoltenberg said the alliance worries about Beijing's closeness to Moscow. We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing. And China's growing assertiveness and its coercive policies have consequences for the security of allies and our partners. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, bullying its neighbors, and threatening Taiwan. Meanwhile, fighting rages in Ukraine. And all of these Western leaders say the power to end it rests with one man,
Russian President Vladimir Putin. Germany's chancellor says he and other leaders of the G7 bloc will attend a summit of G20 nations later this year. Russia is also a member, and the Kremlin says Putin has yet to decide whether he will go. Kazi-ke njengoba emalunga enhlangano yaka-NATO ahlangene-ke eMadrid kulo leliviki, live le-Ukraine liyachubeka nekucela ukuthi imanye libanjiswe ngetikhali leti sezingeni elisetulu ukuthi takhona kutivikela kunali live laseRussia. Tendiwe-ke tithembisa sesibone ukuthi yini lethenjisiwe seyini leseyimixiwe khona e-Ukraine. More than 450 Ukrainian troops completed training on new weapons in Britain this week, including multiple launch rocket systems, or MLRS. They are seen as crucial in countering Russian artillery. Because it's a tracked vehicle, their rocket systems are wheeled. It's going to give them more mobility, which is going to aid in their survivability. Britain and the United States have supplied several MLRS to Ukraine, alongside other heavy weapons, howitzers, armoured vehicles, drones, air defence and missile systems. Ukrainian President Volodymyr Zelensky told NATO leaders he urgently needs more advanced weapons. By providing them to us, you can completely break Russia's tactics to destroy cities and terrorize Ukrainian civilians. NATO itself is not supplying heavy weapons to Ukraine. That's not NATO itself as an institution providing things. It doesn't have them, but its allies do. And so NATO has been very supportive of allies providing that assistance if they can. There's an absorption rate and a training rate that has to be met as well in terms of timing. And that's what we're seeing play out. Despite those constraints, several NATO members have made new pledges at the Madrid summit. US President Joe Biden said an additional $800 million of military support was on its way to Ukraine, with over $7 billion pledged so far by the administration. Including new advanced Western air defense systems for Ukraine, more artillery and ammunition, counter battery radars, additional ammunition for the HIMARS multiple launch rocket systems we've already given Ukraine, and more HIMARS coming from other countries as well. Britain Thursday pledged an extra $1.3 billion in military aid, taking its total contribution to $2.8 billion. France said it plans to send 6 additional self-propelled Caesar long-range artillery systems, taking the total to 18. Ukraine is reported to have deployed these on the Black Sea coast, close to Snake Island, which Russian forces abandoned Thursday. Germany has pledged to deliver 15 anti-aircraft tanks in July, while Spain is considering sending around 40 German-made Leopard tanks, though Berlin would have the final say. But as the war enters its 5th month, the West still has not supplied heavy weapons in the numbers that Ukraine says it needs. There is a political calculation that we should give a bit more, but not so much that somehow we can feed and trigger an escalation that gets out of control. And in a way, I understand the logic, but I think it's profoundly wrong, because fundamentally that means we are asking Zelensky to fight with one hand in the back. Ukraine says it needs a 10-fold increase in the supply of weapons to counter Russia's arsenal of artillery. Solo siyachubeka-ke eveni lase-Ukraine kubika ukuthi lidolobha lase-Ukraine eSloviak kubika ukuthi selibebede imandi isikhathi lesingangenyanga kanti-ke ama-facilities noma-ke tindzawo lapho kugcinwa khona imandi noma lakho ichithwa khona alimala ngesikhathi kucala impi. Ama-firefighters-ke ayasita kule simo njengoba amiksela sive sase-Sloviak emandi. In Donbass, firefighters in Slavyansk are getting supplies to a population currently running on fumes. It's a job they do citywide every day. We're delivering water to people and helping them because Slavyansk doesn't have any water. A month ago, the city's pumping and filtration plant to the east was cut off in fighting, making repairs impossible. Slavyansk authorities make sure the firefighters know what's needed where. We have a list with the addresses. Show me the list.
Queues like this gather every day. But after a month of shortages, patience is wearing thin. Tell the mayor we need 2 trucks for each building. It's not enough. I have to come so far every day to get water. They turn the gas off, seal it all up, and well, good luck. What is this President Zelensky thinking of? Does he think with his head or his house? Why has he turned everything off? If anyone is in the corridor or the apartments, come down here. The bombardment worsens. Was that a cluster bomb? Yes, a cluster bomb. Another gun. After coming out of cover, the firefighters need to move fast, with some 15 blazes taking hold around Slavyansk. We're coming. Unit 1 is on the way. The Russians may also be on the way, and all too soon. After the fall of Lysychansk, just over 70 kilometers east, Slavyansk now lies directly in their path as Moscow's invasion grinds on. Kazi njengoba umhlangano kaNATO uqhubeka edolobheni leMadrid eSpain, live laseSpain icelile-ke iNATO ekuthenini liwa-addresse ama-threats aqhamukako lapha eNorth Africa. Kanti-ke njengoba ingcikisi lenkulu yalo mhlangano live lase-Ukraine, iMadrid iyafuna-ke ukuthi ibuka lamanye ama-flash points lathi aqhamuka kule mpi leqhubeka kwe-Ukraine. Hundreds of migrants attempted to breach the border fence from Morocco into the Spanish enclave of Melilla last month. At least 23 people died. The migrants, mostly from sub-Saharan Africa, are desperate to reach Europe. Many arrive by boat on the Spanish Canary Islands, and Spain fears the pressure on its borders could be about to get worse. Ukraine is one of the world's top suppliers of grain. The Russian invasion has cut exports by around 2/3. The United Nations has warned that will exacerbate an already worsening hunger crisis in Africa. Europe is readying for a spike in migration. We have been looking at whether there is more movement of people linked to the increase in prices, to the difficulty of these countries in accessing grain and wheat. And what we've been told is that for the moment there is not, but it is a matter of time. Madrid warns that migration could be used as a pressure tactic by hostile actors. A resurgent Islamist militancy in parts of the Sahel is also driving migrant flows. Europe says Russian mercenaries from the Wagner Group are exacerbating the conflict. It's very clear that the Wagner company is there and that there are foreign troops in several countries of the Sahel, and definitely it's not foreign troops what the Sahel needs. What the Sahel needs, it's development and stability. Spain is seeking international help. In March, it struck a deal with Morocco to secure a clampdown on irregular migration. Critics accuse Madrid of outsourcing migration policy to a country with a history of human rights abuses. The Moroccan government denies those accusations. At last week's NATO summit in Madrid, Spain secured official recognition by the alliance of the threats emanating from North Africa. Which is one of the greatest concerns for Europe and for our country. This is because of the instability and the crisis that come from this. Irregular migratory movements, terrorism, food and energy crisis,
and the climate emergency. Meanwhile, NATO and EU forces held exercises in recent days just off the Spanish and North African coasts. Residents of the Spanish town of Tarifa had a front row view of the drills. It is a very unstable area. It is a ticking time bomb. You know what the Maghreb is. Anything can come of it. A war, conflict. Spain insists it is not calling for any NATO intervention in North Africa, but instead recognition of what it calls hybrid threats. Many NATO members say the lesson from Ukraine is that the alliance needs to be better prepared for future crises. And here in the south of Europe, allies warn that instability in North Africa could be the next big problem. Kanti-ke isimo eveni lase-Ethiopia solo simo sendlala solo siyachubeka ngekuya simo sibabucayi kulandzeleka ukuthi kube nema-landmines la solo asala nakunemsindvo esifundeni sase-Tigray kanti kulama landmines ibukwa ukuthi sekabulele bantfwana kanye nemfuyo. The battles between Ethiopian government-aligned troops and Tigrayan forces may have stopped, but herders in western Afar region are left fighting for survival. The record drought in the Horn of Africa that's killed millions of livestock has been made worse by landmines left by combatants. Herder Hussein Arebti Hassen's 4-year-old daughter was injured by a landmine, and they're also killing his animals. Landmines are everywhere around here, and many animals have died because they've stepped on them. Goats stand on them and they explode. Landmines and other explosives are so common here that the locals use the wood from the crates as building materials. 9-year-old Ali Amar says his 10-year-old friend was killed by a landmine while they were herding goats together. I left here with my friend to go and tend to the goats. We were just there to take care of the goats, but my friend died. He was playing, throwing stones at the landmine. Then he picked it up and threw it at the ground. Ali was also injured. His father says landmines make them all afraid to collect water, despite the drought. There is a serious drought here. It is difficult both for the people and the animals. We don't know what we'll do. I must spend a lot of money to buy food for both our family and our animals. We need the landmines removed from the area where we used to live. After speaking with locals, VOA was unable to establish which side in the conflict was responsible for laying the mines. Bekele Gonfa runs a non-profit in Addis Ababa to support landmine victims. He says people in mined areas of Ethiopia like Chifra need help. Number one is the medical treatment, and then they've been provided with psychosocial support, which includes peer counseling. Particularly, that's what our organization is basically engaged in and operating in. The public and the community has to be given mine risk education in order to really keep themselves away from the mines. But with the ongoing droughts, people in Chifra have little choice in risking landmines to find food for their animals and collect water for their survival. Sasibambe lapha-ke leto letihamba phambili letendekako kulamanye emave emhlaba siphathelwe-ke emakethe sitawubuka simo semgwaqo lomhlekse. (1982) is the year Inyatsi Construction was first registered. It is headquartered in Eswatini, where it holds the distinction of being the largest construction company in the kingdom. This year, Inyatsi Construction commemorates 40 years of existence against the backdrop of remarkable growth. As an African-led and African-based company, Inyatsi Construction is one of the fastest-growing brands on the continent, with a footprint in southern, Eastern, and more recently, West Africa. The company has distinguished itself as an African brand that can be entrusted with delivering high capital projects.
With an annual turnover of $133 million and a combined workforce of over 2,000, Inyatsi has successfully built 1,800 kilometers of road. It has constructed over 15 dams, 12 energy substations, and completed 1 airport, 12 township developments, 5 water treatment plants, and 30 water reticulation systems. Inyatsi Construction takes a holistic and inclusive approach to development by pursuing the betterment of society and placing communities at the center of the projects. For instance, within Eswatini, this holistic and inclusive approach has manifested in the creation of ecosystems which empower contractors by outsourcing jobs, which in turn empower communities through recruiting local labor and plowing back proceeds and profits into the economy. Elsewhere on the continent, in countries such as Zambia, Mozambique, Malawi, and Botswana, Inyatsi Construction has built and solidified its reputation of executing projects that have positively impacted economies and societies. Inyatsi Construction's reputation is anchored on an exceptional track record of completing quality projects, inclusiveness by proactively ensuring the participation of the community, social and environmental contributions, diversity in project experience. Inyatsi Construction has stood the test of time by refusing to regard itself as part of a sector. The company has been radically intentional, unwaveringly consistent, and forward-looking in ensuring that its projects are built to last for generations. In short, Inyatsi Construction builds for posterity, and as it celebrates being nearly half a century old, it can be proud of its legacy so far, a legacy of making society better. Mzalwane, impilo yakho imqoko, yinakekele. Utivikele ku-COVID-19 na ku-HIV. Noma ungumzalwane, sekuthi ikhathi tekugcina. Sukuma ujovele i-COVID-19 uphindze unathe kahle ama-ARVs akho. #jova nawe. Lo mlayeto wemasonto neulethelwa litiko letempilo libambisene naNature namhlabuhlangene. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. It's 2 minutes before 7 o'clock. Lesikhathi sitawubuka simo semgwaqo naye Sergeant Gula sivusele kule namhla ekseni ingabe kuhambeka kanjani emigwaqweni yelive. Anguvusele Thombeni, ngivusele umlaleli noma ke umbukeli walolu hlelo. Tibane temgwaqo tisebenta kahle emadolobheni ethu lamane, lekulidolobha lelikhulu leMbabane, Manzini, Mathapha kanjalo nalapha indasi yenhlangano. Kanti ekhathi edolobheni lelikhulu laseMbabane umgwaqo wethu losuka lapha ka-engine egarage la petrol ubheke khona lapha kunaliya tibane lethi lapha ka Total Garin bekungelinye igarage la petrol nalo uvaliwe lo mgwaqo loyo longsazisa road lekwenda ke ukuthi imodolo letiningi tisebenzise nasi yastelat lesihamba lapha ngakubo qhumana tisebenzise nasi yastelat lesihamba khona lapha ngasebus rank siyawuphumela lapha ngesheya siyakhuthaza nje kakhulu kubashayeli ukuthi awu asisheshe sinake sisheshe sisuke emakhaya kulandzela kokuthi vele kuyoba khona kubambeleleka kwathi sekuthumthamo wetimoto uyaba sedulo kakhulu nekuveta ke ukuthi kunangiya umgwaqo losuka lapha ngaka Delta noma ke ngase Chinese Embassy loyo mgwaqo loyo timoto leti ngena edolobheni tiyawuncikisana kuleyo mzila loyo longena ekhathi nedolobha siyacela ke ukuthi bashayeli bathinake lethe timpawu kepha ke kuyabonakala ukuthi awu labanye bashayeli abakuboni bomcoka kabantu bayathi shayisa lezo timpawu lethu lesikwekhuda ke nako lokho ukuthi
timpawu letibekiwe leticaphele ithasini asente isiqiniseko sokuthi siyatinaka siyatihlonipha senele ukuthi nalomunye lotako emva kwakho akhona ukuphepha sawusebenzisa loyo mgwaqo. Kanti-ke na uqedza inthaba yakumalagwane ubuka naye emvutshini uqala nje ukuthi cekelele laphana uqedza yona le nthaba kuneloli nalapho lefike ifeleke khona ecadzini kwemgwaqo. Noko-ke tibekiwe-ke timpawu temgwaqo lapho. Kanjalo-ke nalapha endasi kulomahasha etindzaweni ekuthiwa kusetimfeneni nakhona solo ikhona iloli lefele khona lapho emgwaqweni. Tibekiwe-ke noko timpawu uqaphelisa yena umshayeli nekwenta-ke isiqiniseko sokuthi-ke siyendlula ngendlela leyo bangileyo lephephile. Kanti-ke kulunye ihlangothi kungaba kuveta nje ukuthi khona kumathapha solo kuyachubeka kuyasetshenzwa lapha nawusuka khona eFabansi lapho sibona khona umgwaqo uncisisiwe inhlangothi tonke tikhona-ke nakhona timpawu bakhona nalabo labasebenzako lesibhekile ukuthi wonke losebenzisa umgwaqo abahloniphe ngendlela yokuthi loyo msebenzi ube ngiloyo uphepha nawo basachubeka nawo umsebenzi wakho. Kungaba ngiloko nje ekuseni sifisela sive semaswati indlela lenhle nalephephile sisawusebenzisa wona umgwaqo. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu Sergeant Kule ngale umbiko sevele ishayile insimbi esikhombisa sidaba hlola emakethe sitabuya netindzaba futhi esibili. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibenze sinivusele sinimukele sidabuka tindzaba tetfu tesibili. Indvuna yemabhizinisi netekusengiselana manxeba khumalo seyivule sakhiwo setitolo taka African Alliance Group lesibitwa ngekuthi Matsapa Link Retail Center. Indvuna yithi lesakhiwo sibite imali lengu-140 million emalangeni kanti imisebenzi leyakhiwe ingu-250. Lesakhiwo sisenetitolo letifaka ekhatsi Pick n Pay, Westpac kanye ne-KFC. Indvuna yemabhizinisi nekutsengiselana manxeba khumalo ithi kuyayitfokotisa ukuthi tinkampani letitimele tiyachubeka nekuhlanyela imali lapha eveni noma umhlaba usebhekene nemkhuhlane we-COVID-19. Indvuna yithi uhulumende ufuna kusebenzisana naletinkampani letitimele kwakha imisebenzi, akhulise linani lebatseli, aphindze ende kwenta ibhizinisi kube malula lapha eveni. Indvuna ivete loku nakuvulwa sakhiwo setitolo lesibitwa ngekuthi iMatsapa Link Retail Center. The total cost of this project, I'm told, is 140 million emalangeni, which is inclusive of all the interiors. This is only phase one of the Matsapa Link Retail Center, and I've been made to believe phase two will commence immediately after this launch. Phase two is going to be estimated at 280 million emalangeni. This is a sign of confidence in not Matsapa but Eswatini as an investment destination, and it also helps create jobs which are so needed by our community. Umphathi wamasipala welidolobha la kuMatsapa la Kisukati uthi bayatichenya ngalesakhiwo. We are alive to the fact that during the day we have a population of in the region of 35,000 and at night about 7,000. And that is saying to us, yes, Matsapa is indeed the place where you get the employment of Emaswati. They do get employment. Emaswati do invest in Matsapa, and that prides us as a local authority. Lokhulumele banikati balenkampani leyakhe lesakhiwo sandile khumalo uthi kuyakhuthata kuthi eMaswati ayatisukumela ativusela umnotho wawo. Through combined bargaining effort, Eswatini today own brands that we have long associated with foreign capital and foreign ownership.
We are, however, today witnessing the ownership of businesses in Eswatini return to Eswatini. Eswatini are taking charge of their own economic recovery. Lilunga lephalamende lenkundla yasekwaluseni Sibusiso Mabhanisi Dlamini lithi lesakhiwo sitawusita impela. As a community, people will get an opportunity to employ, which is very crucial during these difficult times. Njengobe lesakhiwo sesichubekela esigabeni sesibili kubhekekile ukuthi kuvele amathuba emsebenzi labalelwa kubantu labangemakhulu lamabili. Ndizambeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela navuma inkosi Nzinisa kumathapha. Litiko letemfundvo lisebenta tindzaba tamhlabuhlangene kanye nalamanye emalunga langaphansi kwamhlabuhlangene emva kwekutsi emave lamaningi ashaywe ngumkhuhlane COVID-19. Umcondzisi welitiko letemfundvo Ntombenhle Dlamini uthi litiko lingenele umkhankaso lapho kukhulunyiswa live kutsi yini lengentiwa kutsi kulungiswe imfundvo. Umcondzisi welitiko letemfundvo Dr. Ntombenhle Dlamini uthi litiko lisemkhankasweni wekukhulumisana nabo bonke labatsintekako etindzabeni temfundvo ngenhloso yekutfola imivo ukuthi imfundvo yalelive ingalungiswa njani kute ikhone nekubhekana netinsayela letibhekene nelive. Nathi silive sinato tibati te-COVID lesihlangabetene nato. Sinemsebenzi ke nathi lesiunikwe lihhovisi lakandunankulu silitiko ukuthi asesihambe sicocisana ngokuthi imfundo ichuba njani, sibona singayilungisa kanjani ukuthi ivuke isiphe konke lebese kubhalele emgomeni yethu silive lesifuna ukuthola emfundweni. Sisemkhankasweni ke kulamalanga wekuvakashela bonke abantu labakhona eveni ikakhulu kati labasha ngoba siyathi ukuthi live phela lithina liqhubeka lisala kubantu labasha. Sikhulumisana nelusha, sikhulumisana nema-organization lahlukahlukene kusinika nje imibono ukuthi imfundo singayilungisa kanjani sibuyele ibe sezingeni lelingiyo leli lapha kulomgomo wamhlabuhlangene wema-Sustainable Development Goals number 4 ikakhulukati. Sithi tena sihlangene eminyakeni lophelile singema-UN member states kwakhanzakala lokuthi emaveni amaningi akakendi kahle and akhashane nekufika afinyelele kulomgomo. Ngiko ke ngaSeptember lona lesiya kuye ema-heads of state lokusho ukuthi nathi nje i-head of state yethu iyawube ilapho kulo mhlangano lomkhulu mhlangano la khona sobita ngekuthi i-summit. Leyo summit ngila khona bo head of state bawe basho ema-statements labatabe bawasho aveta mhlawumbe imibono lethite lebayibekile ukuthi batawenda njani ukuthi ivuke imfundo emaveni abo. Kubhebvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kufakela uswaye esilonzeni lebesivele singengeta nakukhulunywa ngetemfundvo kuleli. Imfundvo yemakhono ngulelinye lihlangothi livele lisemgomeni wekuligcinisa. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Nonjabulo Magagula, Anasimuva Shongwe, Mbabane. Litiko letemphilo selitfule ngalokusemtsetfweni umkhombandlela wekulahla ngalokuphephile kungcola etibhedlela. Umcondzisi etiko letemphilo Vusi Magagula uthi live leSwatini lesemkhankasweni wekubamba lizinga le-World Health Organization. Lo mkhombandlela lowetfulwe litiko letemphilo ucuketse emasu ekulahla kungcola lokuphuma emisebentini leyentiwa etibhedlela ngendlela lengeke inyukubete imvelo iphindze ifake tisebenti tetemphilo nesive ebungotini. Umcondzisi welitiko letemphilo Vusi Magagula uthi lokhu kungcola lokufaka ekhatsi emanabukeni tinyalitsi noma ke imitsi nemaphilisi lesekuphelelwe sikhatsi. Validate strategic plan sethu se-health waste management. Sacala kwakha ipolicy angizovele kuhamba kanjalo sakha ipolicy sakha ama-guidelines sethe ama-standards sakwenda konke kuqala sesiyastrategize kenyalo ukuthi in the next 3 to 5 years sifuna kuyofika phi ngale ndzaba yini ndzaba health waste angizinje ama-medical waste kulaba facilities zethu phela lapha salapha abantu
kuyaphuma kube nalo kulose kusebentile lokudzinga ukuthi kulahlwe kahle kungalahlwa nje kujikwe phansi ngaze kubuthwe bantwana bese bathatha letifu kunetindlela takhona kunama standards kunama guidelines ukuthi fanele lakhiwe kwendiwe njani lokuthi sikuthathe lokho siyuze siyokufikisa kunabe kudzinga ku-incinerator kuyoshiswa kukhweshe kunga infect bantu. Makakula utsili tiko letemphilo lisebenzisene nachwephesha lonelwati lolujulile etindzabeni tetemphilo ehlangotsini letekulahla kungcola sabelo Masuku utsi live leSwatini lenta umsebenti lomuhle ekulahleni kungcola etibhedlela kodwa lisengentalo kungcono. Masuku uchaze kabanti ngalokumele kwentiwe lokuqukethwe ngulomkhombandlela. Siyadzinga kuqinisa kakhulu kulokuyehlukanisa le waste le la ikhicitwa khona lokusho ukuthi etibhedlela emakliniki ema-laboratory nato tonke todzawo leto yendiwe lokuhlukaniswa siyadi kokuthi lolu hlobo lolu singalu-treat-a kanje lolu hlobo lolu singalu-treat-a kanje. So emva kwaloko ke sitokhona nekwadi kokuthi ingakanani yona letinhlobo letehlukene te-waste tidzinga kokuthi sitidzinga i-treatment lengakanani. Kusho ukuthi ngoba phela i-waste lechamuka etibhedlela kuyendeka ibe contaminated ngekugula tsite lokuletibhedlela. Manje nase itawukhanzakala ilahlwe noma ngangikuphi sinoma kanjani. Tinto letinye etinenge sesitibone nje la ngaphandle phansi kulahlwe ama-diapers alahlwe emifuleni kanzi phela bekusetshenziswa abantu labe bagula. Sifuna kwathi ukuthi ingakanani yona le waste yalolu hlobo lolu ingakanani yalolu hlobo lolu sitawudzinga i-treatment tsite leyini kuze kuthi sikhone kuyi-treat. Inhlangano yetemphilo yakamhlaba i-World Health Organization uma ibuka emave lasatfutfuka njengelive leSwatini itsi indlela ekulahla kungcola etibhedlela ayihlale ema-60 ekhulwini 60%. Live leSwatini ke lihleli ema-58 ekhulwini 58%, lokusho ukuthi lingemuva nga-2% kuphela kubamba lona lizinga le-World Health Organization. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo, nginasimuva Shongwe sise-Mountain Inn. Itiko letemphilo lithi liyawubona umehluko ngendlela emakholwa alemukela ngayo tindzaba temphilo ngaphansi kwehlelo lokufundisa abaholi bemabandla ngebomgcoka bekuthi nabashumayela bafake tindzaba letiphatselene netemphilo lolwacala ngemnyaka wa 2019. Lokho kuvetwe ngu-Ayandazwane umfufukisi wetemphilo ngesikhathi litiko lihlangene nabaholi bemabandla labangephansi kwe-League of Churches. Namhlangano bobanjelwe ihhotela le-The George Kamanzini. Ngekubuka kwekuthi tindzaba temphilo akusito letikhulunyiswako emabandleni kuleli litiko letemphilo ngemnyaka wanga-2019 lucale lihlelo ngekusebenzisana nebaholi bemabandla kuqinisekiswa kwekuthi nabashumayela bayatifaka tindzaba letiphatselene netemphilo. Ayandazwane umtfutfukisi wetemphilo uchaza kabanti ngekuthi luhamba kanjani lolu hlelo. Kusithe kakhulu ukuthi sisebenzisane nabafundisi ngoba sisasebenza sebayakhona nabo kuba nalo lwati lokuthi batikhulumise indzaba tetempilo esontfweni. Lokusho ukuthi umzalwane nje lophila ne-HIV sifuna ukuthi akhone kuphila la esontfweni kahle akhululeke awathathe kahle emaphilisi akhe ngoba labanye ikakhulu kalikile sakuthola ukuthi bantu bese ba defaulter bangathatha amaphilisi ngenxa yokuthi baye emlinzelweni mhlawumbe enkonzweni. So yesaba ke ngimana phume ahamba thatha amaphilisi. So thina sitelela ukuthi bafundise abadi lokuthi kunebantu labaphila netimo letehlukene tetempilo. Philile nzima umchumanisi ka-League of Churches uthi lolu hlelo luyabasita. Sike sabuka nje phambilini ukuthi bafundisi baka-League of Churches bebangenaso isibinzi sekukhulumisa tindzaba tetempilo. Kepha sikubonile kumgcoka lo sibafundisi kufuneka kwabona bafunze kucala bathole lamandla ukuthi bakhone ukuyotikhulumisa letindzaba emabandleni abo nasemangweni sebangenaluvalo sebaneliciniso banesiciniseko saloko labakhuluma ngakho. Umbishopi Elfas Mkhwanazi kanye nemfundisi Mduduzi Mvubu bathi bazalwane bayalemukela lolu hlelo. Dinenge into lesitholile njenga League of Churches lebe singatati sesiyatati nyalo. Sinenje besinetinto ngetempilo singati lokunengi lokunye sikwesaba ukuthi sithathu siyakhuluma
bese kuhlubuka abantu lokunye sesabe siyakhuluma ngemahlazo ngesikhona kwasisita ne ukuthi simbuleke sivuleke emehlo simbuleke ingqondo ne ukuthi nasifundisa ngelibhayibheli esontweni kufuna sifundise njani ngobe sithi inhlangothi letehlukene ebandleni. Litiko lithi litawuchubeka libakhumbude baholi bemabandla ngebumgcoka bekukhuluma tindzaba tetempilo emabandleni kute sive seMaswati sibe ngileso lesiphilile. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunambongwa Dubeka Manzini. Selicalile kutekwa licala la Somiso Makeba Dlamini losolakala ukuthi wabulala singani sakhe esipiki ngeminyaka wa 2017. Lo msola usolakala ukuthi wagwaza lesingani sakhe kulandzela ukuthi yasifuni ubusuku bonke angasitholi. Kwathi noma sekasithola ekuseni wasikhanza sinetinkomba ukuthi besinalomunye umuntu ungayitola ebusuku. Leli cala lichubeka phambi kwelijaji Bongani Sydney Dlamini. Lutsandvo lusekhona, tinyembeti latesula, umfalo wekukhatsateka lawetfula, alunamgomo, lofana nemfula lukeleta busuku nemini, imini, iletsa litsemba nebusuku bekukwetsena ngibucocele letivutsa sigodzi sonke tindzaba letishisako telutsandvo. Vula ntfombe ngifake tetsembiso, ngikufunde ngelibusatsa lelicobetela mine nawe. Are you happy with the intimacy that we share? What's your biggest fear? I just want to thank you for being a loving husband. And I've said this many times before, but you've got my heart and you always will. All the best love stories have one thing in common. They go against the craziest odds, and every love story or journey is beautiful. Don't miss these Swazi love stories every Saturday at 5:30 p.m. exclusive to Eswatini TV. For your mercy never fails me. Sisi Winans, Goodness of God. Oh, I love that song. Gospel Impact is moving from 10 a.m. to 4:30 p.m. every Sundays. Base bathi bheka amathambo ethu omile ithemba lethu liphelile. Hlanganyela nathi simbukeli sadvumisa lo mdzala wetinsuku ngato tingoma. I'd like to be a person that will mentor and groom other people. Siphinze sixoxisane nabahlabeleli be-gospel. If you want to see what I'm talking about, make sure that you watch Gospel Impact every Sundays 4:30 p.m. only on Eswatini TV. Ngiyathanda indlela lahlabela ngayo. Yeah. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes a rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an
world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a whole experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Asibenze sinimukele siyachubeka netindzaba sitawubuyela endzabeni yetfu yelicala lelitekwako lasomiswa Mageba Dlamini losolakala ukuthi wabulala singani sakhe Sibiki ngeminyaka wa 2017. Somiso Mageba Dlamini bekavele phambi kwenkantolo lenkulu ngalesibili lapho kucale kutekwa kwelicala lakhe lapho asolakala khona ukuthi wabulala singani sakhe lesinguntombi kayise Mthimkhulu ngeminyaka wa 2017. Dlamini usolakala ukuthi wabulala Mthimkhulu Sibiki ebhareni lelibitwa ngekuthi yinkomazi bottle store lapho umufi bekasebenza khona. Fakazi wekucala kulendzaba kube ngumzwakhile Mncina longumngani wemufi. Mncina utshele inkantolo ukuthi bekakhona ngesikhathi umufi agwazwa noko akabonanga nakwendeka lesigameko. Mncina utshele inkantolo ukuthi weva umufi ahlaba inyanza leyo. Lo fakazi uchazele inkantolo ukuthi wathi nakangena ngekhathi ebhareni wakhanza Mthimkhulu alele phansi opha enzanyeni wase umtshela ukuthi Somiso uyambulala. Mncina utshele inkantolo ukuthi wagijima wabita liphoyisa lelinguRay lelaltinathela nalo waphindze watshela nebeticimamlilo ngaloku bese kuvelele Mthimkhulu. Utshele inkantolo ukuthi akazange abashayela belusito lokucala. Ummeli waDlamini noNcedo Ndlangamandla ukubeke kulofakazi ukuthi kube washeshe washayela belusito lokucala kumbe umufi ngabe wasinza njengoba esibhedlela sidvudane nalapho kwendeka khona lesigameko. Umsolwa akakuvumi lokhu kodwa utshele inkantolo ukuthi kwakwenda konke lokusemandleni ukuthi asite umufi noko impilo yemuntu isetandleni taNkulunkulu. Ndlangamandla ubese utshela inkantolo ukuthi Dlamini umtshele ukuthi bebavumelene ngekuthi batawubonana ngayitolo ebusuku nemufi noko umufi wase akasabambi lucingo wagcine sekaluvala futhi. Lo mmeli utshele inkantolo ukuthi Dlamini umtshele nekuthi kwathi ekseni nabahlangana nemufi bakhulumisana wabona luphawu enzanyeni lolukhomba ukuthi umufi bekanalomunye umuntu i-love bite. Ndlangamandla uphindze watshela inkantolo ukuthi lo msolwa umtshele ukuthi wabuta umufi ngale love bite noko umufi wamhleka wamtshela ukuthi ibekwe ngulona loyibekile. Ngemuva kwaloko umufi nemsolwa babanga lucingo lwemufi kulandzela ukuthi umufi atfole lucingo kumuntu bekambita ngesinanatelo sakaNkosi. Ndlangamandla uchubeke wathi umsolwa umtshele ukuthi umufi wase uthatha libhodlela wase naye ukhipha umukhwa umgwaza lapha ngemuva. Umsolwa wase uyabaleka uyobikela emaphoyisa ukuthi sewulinyalelwe ngumuntu. Umbuso ubheke ukuthi ulethele abanye bofakazi kusasa nayichubeka lendzaba phambi kwelijaji Bongani Sydney Dlamini. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu.
Inkampani yetimali ye-African Alliance ithi itawuhlanyela imali lelinganiselwa ku-4 billion emalangeni edolobheni lakaManzini kanye nasezulwini kwenta imisebenzi yebhizinisi. Lokhu kuvetwe ngulomunye wabaphathi bale nkampani Stephen Gininza nakuvulwa lenye yemabhizinisi lasekunyisiwe ngile nkampani eMalkens. Luhlaka lwahulumende lwekuvusa umnotfo nasekwengca umkhuhlane i-COVID-19 lugcile kakhulu ekutheni kufanele tinkampani letitimele tidlale indzima kusukumisa emabhizinisi kute kwakheke ematfuba emisebenti kutfutfuke umnotfo welive. Inkampani yetimali i-African Alliance iyachubeka nekucinisekisa lokhu njengobe lomunye webaphathi bayo Stephen Gininza athi batawuvula emabhizinisi edolobheni kaManzini kanye nasezulwini. Manzini, we're going to build something bigger. Ezulwini, we're going to something bigger. In total, probably at least spend another 3-4 billion emalangeni in those areas. But it is the values we have that we believe in. We give you customer, that's the other one, customer-centric. We know that without customers, we stop to exist. So we need to take account of what you're looking for from us. And we try to do that. Gininza uthe amabhizinisi lase avulwe ngile nkampani kuleli ayengca eshumini. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla kunaThemkos Mavimbela kanye naMbongwa Dube eMalkens. Simiso Masilela losebentela licembu le-Green Mamba losakhamuti sakalomahasha uthi sizatfu lesimende ukuthi yahlanganise abadlali labancane basendaweni yakalomahasha abafundzise ngebhola ukuthi ubone bamfula basha incumbi bahleti bangendilutho bagcine bangena emikhubeni lemibi lefana nekungenela tidzakamizwa. Masilela uthi ufisile endaweni yangakubo kubona abantwana labancane badlala umdlalo webhola bafike izingeni elisetulu. Inhlangano lengamele umdlalo webhola emhlabeni iFIFA ihambisa kakhulu embili kuthuthukisa umdlalo webhola kubantwana labancane kude kuthi lo mdlalo utawuchubeka ukhulu emhlabeni. Nanoma emaveli amaningi nemacembu angayinaki yona indzaba leshiwo nguye FIFA, kodwa Simiso Masilela losebentela licembu le-Green Mamba losakhamuti sakalomahasha yena sawuhlanganisa abadlali labancane wenta ingulisa yebhola. Masilela uthi akusiko nje kuthuthukisa kudlala umdlalo webhola kulendzawo kodwa-ke ufisile ukuthi bantwana labancane bangatikhanzi sebangenele imikhiba lemibi. Ngicabanga ukuthi ngizama ngisafuna ukukhuluma neyuthi likhona nyalo ukuze ama-drugs asathethe indzawo yawo bafana inkumbi yabo sebanatha tshwala babhema. So nyalo ngicabanga ukuthi ngizama kubagcogca babuye bathi ukuthi ibhola ingakhona ukubabhadalela kusasa. Lengulisa yakhe Masileleni bantwana labaneminyaka le-11 kuya kule-16 kanti batilolongela esikolweni sakalomahasha Central School kusuka ngalesibili kuya ngalesithathu nasekubumbeni insimbi yesithathu nzambama. Lobikela umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti tithombe tithunyelelwe nguye Simiso Masilela. Satiphetha tindzaba lethu ngaledoda emidlalo sibahlole timakethe nasibuya sichubekana nehlelo asinishene simo setulu. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Nene bekunene kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe
sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tintfo letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatseleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaqo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Bokose siyaqhubana lo hlelo namhla ekseni usanza kulela umsakazo wakho buka umsakazo uThombe Eswatini TV sehleleni Kusile breakfast show ngolesithathu insuku isihlanu enyangeni ya June ngomnyaka wa 2022 ngolesihlanu wes27 uqalile lo mnyaka lo livike les27 Bongose langa lesi 189 selelo ngemalanga lango 178 upheleke umnyaka lo setulo. It was January 2018. Yeah, 18 January 2018. The then Prime Minister Dr. Barnabas Sibusiso Dlamini bekaje launcha i-National Financial Inclusion Strategy kule live laseSwatini. Athi ke lokhu kuhambisana ngco neMaya Declaration. Kuloyo msebenzi loyo ke phinze wachaza into nje letimbalo ngiyafuna lokuthi ngithathe kalendlela lekayibeka ngayo bonkosi ukuthi bebafisa ukuthini. Wathi ke ufuna leyo ukuthi kwenyuke abantu labadzala labane access to 2 or more formal financial products from 43% in 2015 to 75% in 2022. Reduce ne financial excluded from 27% in 2014 to 15% in 2022. Kuloyo msebenzi loyo kwaphinze kwatekwa nenzaba yokuthenini kufuneka kube ne national financial literacy strategy or framework. Yeah. Witnule tayo ndeka leyo ngalomnyaka wa 2022 kuseke kuleli viki lo kuthandi nangaphosisi iCenter for Financial Inclusion yaba nemsebenzi ke ngicabanga ukuthi uhambisana ngcono naleti inkulumo lebetendiwa lapha nga 2018 Bongosi angethule nomcebo Sharon waka Hadebe uhambisana na Prince Minister baqhamuke khona ke Center for Financial Inclusion anguvusele Hadebe uyaphila namhlanje ngiphila ngisesaka kunjani Mimi uyaphila Prince. Ngiyaphila Nkosi ngiyaphila. Usekhona nomcebo lapha eTown Church nama. People change churches phela every day. Usekhona. I'll always be a Methodist proudly because ngikhulele khona but I go to other churches but insika yami sewesele. All right. Yeah. Awusithathe ke ngibumcoka ngiyazama lo indlela yalenzaba kusinga 2018 bekuthiwani nanga umsebenzi beninawo ukuthandi nangikhumbula kahle yini bumcoka abalo msebenzi lebenawo. Ngiyabonga kakhulu asicale ngeke ukuthi uyadini ukuthi mawusayina liphepha ebhangi ususayinani. Ngijaka lokuthi bathi ngisanabathi le mali bayanginika bangivedile nje singidawusayina ukuthi ngisayina nako ke lesisi asoke wadi ukuthi moyosayina ebhange noma kuphi usayina ini libhange alithini ukusayinela imali ube wadi ukuthi yini imigomo nembandzela lekhona kuleyo agreement loyisayinako. So lo msebenzi esiuqale kuleli viki uthi manje kuyi responsibility yalo lokuboleka imali nawe as a consumer kwadi ukuthi usayinela ini. For example singabe kusakuthi i repayment yakho kumalini
malanga mangakho ubhadala mawuskiphe ipayment kwende kanjani kufuna ube capacitated kanjalo at the same time kufuna ukuthi mengabe senginenkinga ngalenye ilanga ngiphamse licingo ngisho ebhanki maye ngibinjekile kule nyanga ngicela manje nibone ukuthi singa structureisha kanjani but basho nakhona ubangichazele ngidawube kusamabhange kakhulu noma sinema non bank la kangwane basho ukuthi mengabe uskipha ipayment kutakwende kanjani kudonsa lesikweleti sakho siyeluleka. But at the same time, asi-promote i-credit kuphela thina. Ubekile, khona ukubekile wena eceleni at the moment. Lokuthi nje mekungathiwa nje nyalo. Unayo yini imali because i-financial literacy it's you must be able to access credit as well as be able to save for tomorrow. More invest in the correct platform yini i-secure yini utawubuya le mali yakho noma ngeke ibuye. So sizama ukuthi sakha le strategy nje sithi kwi-obligation yethu as policy advocates njenge Center for Financial Inclusion nemabhange nema non-banks na regulator ecards kuthi i-consumer i-understand ukuthi kwendekalani mengithatha imali yini le implication singabi ukuthi awungisayinile nje labe bekubhalwe bo excon kutakwendekalani ngalelanga futhi ngidefaultile yini ema rights lenginawo nginconsume kune Consumer Credit Act ya 2016 kangwane inginika maphi amandla mina nginconsume imnika maphi amandla as well as nanzana financial service provider because umthetho wawubalance sabo babili so sithi thina ngabe maswata yadini konke lokho ukuthi uthi mothatha i-loan ngidawubekisa nge-loan mabo ngoba vele konke malanga asibala ukuthi ngabe ngidayithola phi imali yekwenda ABCD but uyadi yini ukuthi lo lokusayina kokusho ukuthini vele ngiyak-afforda yini lokusayina i-loan lenje noma nje sengimane ngibukile ukuthi uyadi kunendali lenkulu namhla ngidzinga nje loyo fast cash so ngiloko lezama ukuthi emaswati aseke afundziseke ukuthi mawusayina lokho ungasayini lo ex kuphela yini lo lokulapho because unelphilungelo ukuthi unginike i-quotation ukuthi mengidawuboleka imali ngidawubhadala ngelanga lelenkosi but nginelungelo ukuhamba nalo overnight ngithi asengiyokuqabanga ukuthi yini le implication yako kuma finances i-financial literacy says you must be knowledgeable so that you can change your behavior as well and understand your capability as a consumer as well. That is what we are aiming for. Ikhipha manje ukuthi ngisuka nje nyalo ngiyalapha lo wanyane ngiyafuna le mali kunale ngingale ngiphushako la ngifika lapha ngikhanzana lamagama amancane man ngiyafuna ke lokuthola ke la prudence loke ukuthi le ngifuna ngilethe nje ngithi ngifuna uyipracticalize kakhulu lo yokuthi ukhuluma ukuthi kuyi responsibility yami nalo longibolekako nomcebo kuthenini ngiunderstand lo si kwende kalala ngiyafuna lokuthola ukuthi mbamba vele nasi le strategy niyasenda sekuphelile what next nita wenda ema campaigns kusifundisa yini kuthenini lamagama lamancane lalapha kona abelani mancane lamagama no ngiyabonga wekuthi the what's next on the strategy vele sifuna implement okay and the focus of the implementation will be on educating on emaswati okay broadly wokuthi babe financially educated because as I show nomcebo our CEO ukuthi the issue lesifesana nayo ukuthi emaswati they are not financially educated and as a result kuyaba thikameda uma sebadila nema financial institutions kuyaba thikameda futhi nabo uma sebadila nokuthi how do I manage my own personal finances because that is where the issue should be starting from ukuthi ngembi ukuthi ngiyofuna imali ebhangi ngiyasebenza kumbe nginel business ngiphatha njani kokucala le mali okay ngingakaqali ngayo kwenda sikweleti uthinzile umphathi futhi lokunye kokuthi asikhulumisi kuphela sikweleti sithi emaswati akafundiseke ukuthi yini advantage yokuthi ngiyobeka imali yami enzaweni lekungiyo ebhange kumbe letinye tindzawo leti vunyelwe nguhulumende ukuthi singathi sebenzisa yini lekufanele ngiyende ukuze ukuthi kusasa uma kuba netingcinamba covid nje usifundise kakhulu sihlupheke kakhulu sesingasakhona ukuphila ngalokuthi asadi ukuthi konga kuyangisida kuze uthi kusasa ngikhona ukuphila yini lokutangisida uma ngabe kufanele ngithathe insurance so le strategy sikhulumisa tonke letingoni emabhange mina longifuna imali nema regulators ukuthi asesihlaleni sibukeke ukuthi indlela lengcono maswati la ngafinyelela ngayo etimalini ukuside futhi le mali ayingiside ngikhona ukuphila ngoba mangasakhona ukuphila sengiphethwe kwelete
sengibalekela bomashonisa ngibalekela lokwana lokwa kucala ngami ukuthi bengingakhoni ukuthi ngiphathe imali yami ngithi ngebhangi ngathi uthi ngofunani ngoba ngalesikhathi sengifika ebhangi yebo lamagama amancane uyasho umphathi ngiyadini ukuthi ngingakasayini lamagama kufuna ngicele kulwasebhangi ukuthi ngicela kuhamba naleli phepha bantwana bamane bayongifundzela ekhaya ngiliconze kepha asikwendi lokho bathi bangangishayela bathi i-loan ready noma sebathi bangifundzela no ngifuna imali nyanga uyakubona lokho so ngileto dinto startena emva kwale strategy ukuthi sesibe ne program yokufundzisa isi-campaign ngoba sifuna ukuthi ekugcineni kwako konke sathi ukuthi sendela naku nanaku kuyawasida yini emaswati uyayisida emabhangi ngobe le strategy sibuke dingoni letimbili ukuthi uma abantu bafundisekile nemabhangi atawubenefita ukuthi ngeke sibaleke singabhadali kanjalo nemabhangi nawo atawusitakala ukuthi uma abantu bafundisekile le mali lehleti emicamelweni akufanele ngoba alisidi live kufanele siyimobilize ide emabhange kuze ukuthi i-economy yelive itawuchubeka indlondlobala uma siyikhiphe emcamelweni nale kulabo kwetokfeli ingafika emabhange so sifuna kufundisa ngaleti indlela leto nalokuthi uma ngihledi nayo incane le mali dithi ngotami ngingumuntu udinenge uma ngingadlikhibudlelwane nelibhange angikhona ukuthi ngisitakale lapho sengifuna khona imali enkulu kanti phela khona lenkwendako nyalo lolu bhange ngabe ngakhale budlelwane belitawubona ukuthi uma singamane semakhele iproduct lelingene yena lamnisi noma ngabe uyathengisa kepha kuyabonakala ukuthi uyayingenisa imali kepha lamnisi nyalo uhleti lekhaya imali akayifaki ngisho ebhange iphasa emcamelo ayimsidi alisidi nelive because ngiyatlosi imphathambili lenzaba leto kwangisi-ona lamnisi indzaba yakusenini siyaboleka siyaseva but ke liqiniso lelo phila esiliveni ini sibaningi tsinelele siwa robbing Peter to pay Paul ngifuna ke kungena la CEO kuthenini ngiyakhona yini nikhuluma ukuthi ngiyalithatha leli phepha ngiyanalo ngelibuka overnight seemingly it's a legal language that is there ngeta yini as-CFI nto ngicela ningifunzeleni lana bekunene ningihumishele ukuthi uthini ngaphambi kwethu ngisana ungeta ka-CFI because vele umsebenzi wethu i-financial inclusion and literacy ku-understand that incabekelelwane letipfakwe kuma-agreements but i-point of contact yakho yekucala ngula uboleka khona kuthi akakuchazele lo nikhulumisana naye ungajaki kusayini mbude ukuthi usho ukuthini ngalo wazi lona nalo is law ngoba uyasho kona lo mthetho kona kusenga implemente kwakangana ukuthi ungayicela nangeSiswati because i-constitution yangwana khuluma ngamalimi lamabili siSiswati singisi abakuhumushele bakutshele ukuthi lokhu kusho ukuthini ngale lethu lwimi so kumcoka nalokho ukuthi akcalculatele ngoba thina labanye sisebenza idinombolo ubone ukuthi hawu le mali lengithatha namhla kusasa itabe inginayo imali naye mosobala lama charges la kavumelekile na as well as ukuthi mengabe bayibambe emholweni kukhona ama charges left engaba bangibambi wona phela because you're collecting it from source at that point but at the same time ngiya revolver sengibekise nylon seyande initiation fee yenye ngoba phela vele kase ngacala kuba nebudlelwane nawo ngiloko le education left sibe nayo sathi ukuthi kusho lokho ngoba vele le mthetho wokuprotecta ama consumers nayo lo service provider vele kufuna bakwe ubutisiso wathi uthi lo was lona usho ukuthini utosho ukuthini kusasa angathi is going to take this one see now lamnisi nani nibuka ngoba nisebenzisana nama stakeholders lamaningi lenzaba le nani buka yebo kona umnotho basuhlaba ngeniphondo phansi emhlabeni wonke jikelele true si population lenjani la live anjani eMaswati in terms of nanihlola lawo la akhona ko investor like nisho nanaba ke lokhanza kusivele batawuthatha ngala bahambe bawabhadala ngale le circle phe konta njena nje ningasdescribe ngesisisho lesinjalo bese sisitawenda study kulomnyaka sisafuna kufuna letimali tekudenda lama studies lesebenta ngawo ayalidurela live
Mesibuka preliminary figures siku 87% access. Kusho ukuthi eMaswati lane one or formal njengoba ushido ukuthi umhlonishwa uNkulu the late. Washo ukuthi ufuna ukuthi nga 2022 sibe 675. Siyisaphasile ke leyo target siku 87% at the moment. Mesibuka ukuthi mangakhi eMaswati lane formal banking product or formal financial service product. Sibala umshwalense onke angawabala lamnisi ukuthi ngimaphi but lokukhona ukuthi noma singanawo lama products lawo iaccess siachievile kuwasebenzisa ngoba financial inclusion unedingono letini kuba ngiaccess usage welfare ne impact nangikhala la 3 la sasele ama parameters. Are we actually achieving them? Siyayishintsha yini lempilo yeMaswati ngeke sibe able to access ama finances but ukhanza kwayo ukuthi uyangena umholo mhla 20 uphelile mhla 21 khombisa kwayo ukuthi kukhona le disjointment leseyikhona la kule income yami it's letikudzingo tam setting etulu so nguloko lesikubonako preliminary but loko singa only singa verify ngeke siphinze sende lesinye study sasigcina 2018 lele sasilontsha lesisebenzisa but lama figures lasho ukuthi nyalo sek 87% sekuyabonakala ngayo ukuthi sibuka from the regulators ayasitshela ukuthi kunanaki nanako but let me allow my colleague Prue to add on. Yeah, ngicabanga lokungele ngakungeta lokusho ukuthi lo 87% naye kufanele simbuke ngalokuthi sihleti nje kuye ngaloko ukuthi kube sekuba nema innovations in the space kwangena mobile money. Yes. Ngobe uma sesikhipha mobile money solo sine gap kakhulu ukuthi abantu bafinyelele emalini kanzi phela mobile money nyalo lesijabulelako ukuthi usangenda uthi ngikhone ukuthi ngithumele imali kumake ekhaya uma ngabe kunesidingo kusho ukuthi kahle usenda ukuthi sikhona ukutransact angisengakakhona ukuthi ngonge kuye angisengakakhona ukuthi ngithathe insurance lebonakala kuye kusho ukuthi leso space leso solo sisasesemabhangi lokusikhalisa ngaloko ukuthi uma lelinyende solo lisebenzisa mobile money kanzi ulimited kule product offering yakhe bantu solo abazuze kahle ngobe sithi umuntu uma sithi one or more sithi kufuna ukuthi ngikhona uma ngikhona ukuvula ikhadi ebhangi kufanele ukuthi ngabe ngisebenzisa ukuthi ngiyabeka eceleni kumbe ngithatha iinsurance solo sine gap ku insurance nje kakhulu sisasemva kakhulu silive solo sithi 3% le live lonke so ungacabanga ukuthi bangakhi abantu labahlupheka mbamba uma ngabe sekunesimo ngalokuthi kusedela ama product kanzi futhi phela i-financial inclusion ikhulumela lo 70% lo semakhaya lo ngakhoni nje kusebenzisa indlela dokuthola imali kanzi akusho ukuthi le mali iyamove. There's a lot of money moving around in the rural areas nakulabantu lesithi ba unbanked lokuthi bayakhona kuphila their transactions that they do but kokuthi sisakhulumisana like we work with a lot of stakeholders we are saying what is it that we can do to be innovative so that we pull those people and they are in the financial system bakhona nayo kusebenza so that batozuza uthinzile umphathi kokuthi we need to improve i-welfare yabantu and we are saying they need to access financial services and products but as it is nyalo the majority they are not it's either ngivule i-account ngakuthi ngidokhona kuthumela imali but I'm not saving, I'm not even taking up an insurance product. We are saying what is it that we can innovate because it doesn't mean ukuthi le mali ayikho ikhona but lama products they are not suited for the needs of the lower end of the market. So that is where lama discussions are on 87% but unyuswe mobile money with the banks we are still low. So those are the issues that we need to discuss and we have realized ukuthi while emabhangi they are trying to innovate from the consumer perspective, that is why the financial literacy strategy is important. They are not responding because they are not financially educated. They don't know, they don't have the knowledge. So we are saying we want to assist the financial sector through the financial literacy strategy, empower so that they demand Lama services and products. We cannot always be pushing emabhangi to say innovate, design new products, but there's no demand. So the strategy will help us close that gap as much as kuba innovations in the financial space. Let the people also demand our financial services and products.
Ito ndzaba insurance ngiyakhumbula ukuthi ngalo June last year na kusuka lo msindvo lo wafika Minister Commerce yabasina sekuhlalwa phansi sekubuka semabhizinisi alimele kanganani yavela kakhulu indzaba ye insurance kube mane besithethe leyo insurance ngoba vele phela lekufa basalijeli bongosi singaje sathini ifike ibe mgcoka lapho ke futhi ngiyakhumbana lenye indzaba lapha ka ombudsman isinza nje lenye entity nalabanye abantu lo mbafika boleka amount X bheke ukuthi abisele kwathiwa ngase times 3 leyo kufuna ibisele singeke phela ingena lapho ke lenza ukuthi yade usayinani ngaphambi kokuthi usayine ngihlupha ngalesikhathi sami sincane manje kanenzaba lethi lapha kule center ngihlale ngifuna vele kakhudwanyana angadi I'm asking a fair question to you CEO if it's not a fair question vele nje ngibambe khona lapha akusi limadi yini ukuthi a majority of the angisi nje formal financial institutions like uyakhanza usinathi ubuka tindlunkulu tawo kufuna ugcoba ipassport then probably they cannot then kusiba generate ama products la stawsuta the Swazi economy akusilimati lokusivele nale demand la khuluma ngayo product ingabi khona because probably indlela ba operator ngayo eNingizimu Afrika ifanana nanasi la Swati akusilimati lokusivele singakhona lokuthi sitakale ngendlela ngabe sitakala ngayo wayibuta ya vele yashuba but liqiniso lakhona in any situation there's a pro and a con of it because mengabe bas operator kangwane ba license Central Bank of Eswatini le migomo nembanzela labasebenza ngayo ngile kangwane tailor made to eMaswati ngiko kunale center leko ukuthi itaw advocator for lama financial products and services la taba suitable for eMaswati liswati lihlukile kunemuntu wakulelinye live a man needs ngiliswati ahlukile sithi kune behavioral economics timvo double Maslow's hierarchy ukhanza ukuthi lo consumer when ucabanga ufuna financial product ngisacabanga ukuthi kufuthi ngiyothola ndokhona kupheka so at the same time angikhona lokuthi ngidawukhona kuya lengeshare ngidawubekisa ngakithi kwenshwabathi ukuthi ngidawukhona kwewele inshwabathi ngiyo transacta nga mobile money because time is of the essence. There's a lot you could say ukuthi us having being subsidiaries emabhange ethu abe ma subsidiaries as South Africa kusibeka kuphi na kuphi but at the same time remember population eMaswati encane so lama resources that are being pulled by us domestically may not be able to sustain us in the long run so kuyadzinga lokuthi lama economies of scale ethu sisebenzise lokho ukuthi kukhona labakudonsako from the group lamanazana but lokumcoka ukuthi thina phela ngithi lele thina nje sing-CFI si unit yase tiko letemafu ngisilele sisho ukuthi kangwane kufude kube nanakho so i-Central Bank isibambisene nayo ukuthi sifuna ama products lanjena for eMaswati ngeke vele ulifananise nangale ukona uyukhanze umothi ubuka umshwalense wemoto ubukela kangwane uyanyuka as compared to South Africa sishaya inombolo again but kunako lokusikhushina to some element lokho but akusho ukuthi asingadesign kweMaswati tinfo because vele we are a unique society that needs certain things angati ngiyibona nibanaka nabo mark ngoba bethi insukutana namhla vele kuthiwa abantu ekufanele banake kakhulu ngiyibona nibanaka nabo likakhulu abale emakhaya lobe kusengapha sekujazi sinjani lesimo ngoba bekukhalwa katseni phela ngala ka justice kusaba khona kufinyele emhlabeni sekulungisiwe kenyalo when it comes to the financial inclusion side of things bomakele emakhaya sesinjani simo ku lokukahle kokuthi sidabe sekumema futhi by end of July ku launcha i-gender inclusive finance roadmap with a focus on bomake asisho ukuthi bobabe they should not be assisted with the financial inclusion but lana sikhulumisa ukuthi lama opportunities to access certain things have always been with bobabe but how do we then now close the gap ukuthi nabo bomake bagcine bafinyelela la ukuthi sesiyalingana in terms of accessing things ngicela kusho ukuthi the issue suka ibe license ukuthi uma sithi sikhulumisa igender sithi sifuna kulingana
nabo babe like emadoda ethu. That is the agenda isho njalo. Yeah. The agenda is in terms of access to ema resources. Okay. So that nami ngilabnisi ngiyakhona contributor equally kamakhanya. Kanti makhanya umuntu ongibeke ekhaya athi wena hlala la uba ne burden learning kanti uma sibambisene kutoba lula kokuthi sikhone ukuphatha likhaya nemimango yethu kanye nelive neeconomy yelive ikhule. Boma ke vele kahle kahle la kangwane le gap ayikho kangaka in terms of certain things. Okay. But sayibiyela kule financial literacy strategy nale training nje lekufuna ukuthi sibe nayo so that they take advantage of lama opportunities. Abasengakakhoni noma ngabe iconstitution seyilungisile ukuthi babe aggressive ngobe basasena lengqondo leya ukuthi ngingimake. But otherwise lama opportunities akhona, but how do we take advantage of lama opportunities? That is where the capacity needs to come in so that nabo babe prepared kahle njengabo babe ukuthi bawafune lama opportunities. That is where the issue is now. But in terms of access noma ngabe ubuka ema studies ethu athi 4950 like actually in terms of doing well bomake nangala kuma economic opportunities they are doing well, but when it comes to accessing ema financial services seba low. Okay. That mentality. Because how do we build the capacity up so that they take advantage of lama opportunities? Ngiva ngasingabe ngikuthatha ngubeke entsabeni la bonke abantu bangabona khona bakuve usholo lokusho. Sewangigcine ngana ngibuto na. Again, if it's not a fair question, ungangiphendula. Kuyiwafuhlala abantu la baqhamuka ngaphandle kwale live my expects last city athi we are so good as a country. Onke ama sectors kwakhala ama strategies and but implement phela zero. What would it take na ama strategies lenwendako abe implemented kahle for the benefit of the ordinary Swazi lapha starting? Thank you so much. I think it's a fair question because vele singemaswati we are good writers. Okay. And we produce documents, but what is key in any strategy is the buy-in. Okay. From lama relevant stakeholders. Nekufunza ukuthi collaborating with partners to implement, because for example CFI uhulumende ma resources ahulumende siyati ukuthi ayandenga so kufuna ukuthi sathi ukuthi mase implement le financial literacy strategy, how are we going to mobilize resources to do it? And lesekubonile kule consultant besnayo beyisho ukuthi this is a corporate social responsibility. Okay. Yeah, hulumende yemabhange yema regulators yema non-bank institutions. So kufuna ukuthi sibe nale buy-in from day one mesakha le strategy ukuthi sisihamba kanye kanye ngoba wasakha nje wasihlala wasibhala ka CFI wasihambana niyo implement ngithi buy-in because I was never consulted on it. Okay. So we are hoping ukuthi kule stakeholder lebesinaso on ngemsombuluko we had a great turnout. And we are committing everybody to say nangema action items. Implementation will only be successful if it's done together and the resources are mobilized accordingly to implement. Ngosinginomtebo Hadebe CEO lapha ku Center for Financial Inclusion una Prudence Minister. Besikaze sika nje nenza ba kahle kahle vele ngifuna ukukhuluma ngalo ukuthi kuze ngoba phasi siyaboleka senda njalo sisiboleke kahle manje singathi khansi ukhanza sokubathi usoholile uselena 135 cents nakuphila ngiyakhumbula ngisathi uma ngidayisho kahle bathi uphile ngale 50 20 30 roll ngathi noma ngisho kahle bonke siyabonga kakhulu CEO siyabonga kakhulu nawe Lamnisi semba sendawo sebenza kahle nisachubeka bonke asibathe market esitawule buya silile phese la lo mhlekiseni bonke sidlela. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Sibole seshayile insimbi esiphohlongo nomhla ekseni sibonge kakhulu ukuthi nibe nathi lo muhla ehlelweni Kusile Professional sethemba ukuthi nefundzile okuningi lapha ngetindzaba zokusayina ngakuthi ngaphambi kokuthi usayine ebhange noma ngabe nguphi uboleka khona imali ufunza wathi ukuthi usayina ini. Nisale kahle bonke simini yenu ayibekule hlelo lephephile.